today, as a part of our English lecture, let us learn almost all the good things about modal verbs. We know that in English, there are auxiliary verbs such as am, is, are, was, were, also have, has, had, like that. We also have modal verbs such as shall, should, will, would, can, could, etc. These verbs are called as auxiliary verbs. Exclusively from the examination point of view, we have modal verbs, and today's lesson will focus completely on modal verbs. As we all know, there are 24 auxiliary verbs in English language, and these auxiliary verbs have some other names such as auxiliary verbs, helping verbs, subordinate verbs, and operative verbs. Remember, helping verbs have 4 different names, namely auxiliary verbs, helping verbs, subordinate verbs, and operative verbs. ఆంగ్ల భాషలో సహాయక క్రియలు అనే చాప్టర్ చాలా ప్రధానమైంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ విద్యార్థులు వీటిని ఎలా ప్రయోగించాలో తెలియక తికమక పడుతుంటారు. But it is not at all difficult. Once we know all the functions of these auxiliary verbs, it will be easy to take any competitive examination. 24 సహాయక క్రియలను 4 బాక్సెస్గా మనం డివైడ్ చేసి we call them as be forms, we call them as have forms, we have do forms, and we have modal verbs. There are 5 be forms here and also 3 have forms, 3 do forms, and 13 modal auxiliary verbs. In fact, these auxiliary verbs, what do? Quite interestingly, they perform 4 functions or duties. And you all must be aware of these auxiliary verbs. 4 బాక్సెస్లలో మనకి సహాయక క్రియలు ఉన్నాయి. వీటికి 4 పేర్లు ఉన్నాయి: auxiliary verbs, helping verbs, subordinate verbs, and operative verbs అని. And we have be forms. What are they? Am, is, are, was, were. We have forms. What are they? Have, has, had. Next we have do forms. Do, does, did. And separately we have modal verbs which talk about different moods, and they are 13: shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, ought to, and used to. ఈ 24 క్రియలను ఎలా వాడాలో తెలుసుకుంటే అతి సునాయాసంగా ఆంగ్ల భాషను అనర్గళంగా నేర్చుకోవచ్చు. ప్రతి పోటీ పరీక్షలో గరిష్టంగా మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు. అండ్ వీ హ్యావ్ మోడల్ వర్బ్స్ ఇన్ ద సిలబస్. వాట్ ఆర్ ది functions or the duties of these modal verbs? If you observe, friends, we have left hand side helping verbs in every box. Also we have right hand side auxiliary verbs or helping verbs. ఎడమ చేయి సహాయ క్రియలు ఉన్నాయి, కుడివైపు కూడా సహాయ క్రియలు ఉన్నాయి. వీటిని పరిశీలించి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎడమ చేయి వైపుకి am, is, are, have, has, do, does, shall, will, can, may, must, need, dare, ought to. ఇవి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాయి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న పాస్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏంటి? was, were, had, did, should, would, could, might, used to. ఇవి ఇంతకీ ఇవి ఏం చేస్తాయి? చాలా సులభం. 4 పనులు చేస్తాయి. 4 పేర్లు కలిగిన సహాయ క్రియలు 4 పనులు చేస్తాయి. So what are the functions of auxiliary verbs? These helping verbs help in 4 ways. That's all. Number 1, to know the tense, we have to depend upon these auxiliary verbs. టెన్స్ను గుర్తుపెట్టాలంటే ఈ క్రియలపైన, ఈ 24 క్రియలపైన మనం ఆధారపడాలి. ఉదాహరణకి I can swim. In this, look at this helping verb can. It is on the left side. So it is present tense. ఎడమ చేయి వైపుకు ఈ ఉన్న ఏ సహాయ క్రియ అయినా అది present tense. కుడి చేయి వైపు ఉంటే అది past tense. See, I could swim. I can swim, present tense. I could swim, past tense. మనం ఇందాక నేర్చుకున్న సహాయ క్రియలో ఏ క్రియ వచ్చినా సరే ఎడమ చేయి వైపు కనపడితే అది present tense. కుడి చేయి వైపు ఉంటే past tense. ఉదాహరణకు I am standing here. Am, it's here, left hand side. So it is present tense. Oh, I was playing. Was, past tense.
ఇంకా కంటిన్యూసా పర్ఫెక్టా అవన్నీ అనవసరం. ఎడమ చేయి వైపు క్రియలు, కుడి చేయి వైపు క్రియలు. Present tense verbs and past tense verbs. So, if you want to know the tense of a sentence, completely you must depend upon these helping verbs. I can do, can, left hand side, present tense. I could do, right hand side, could, past tense. ఇలా టెన్స్ గుర్తుపట్టాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ పైన డిపెండ్ కావాలి. So, the first function, the first duty, the first property of a helping verb is to indicate the tense. Tense గుర్తుపట్టుటకు ఉపయోగపడుతుంది. Number 2, to make a question. In English, there is a separate style, separate method of making or converting a question, a statement into a question. How do we do? So simple. Look at the sentence. Look at the auxiliary verb or helping verb. Bring that helping verb forward in front of the subject. ఉన్న సహాయ క్రియను సబ్జెక్ట్ ముందుకు తీసుకొస్తే ఇది ఆంగ్ల భాషలో ప్రశ్న తయారు చేసే విధానం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు మేక్ అ క్వశ్చన్, ఐ క్యాన్ స్విమ్ ఈజ్ ఎ సెంటెన్స్. కెన్ ఐ స్విమ్? ఐ కెన్ స్విమ్. కెన్ ఐ స్విమ్? ఐ కుడ్ స్విమ్. కుడ్ ఐ స్విమ్? హీ ఈజ్ రన్నింగ్. ఈజ్ హీ రన్నింగ్? ఐ హ్యావ్ గాన్. హ్యావ్ ఐ గాన్? ఇలా సహాయక క్రియను గుర్తించి దాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తే ఆంగ్లంలో ప్రశ్న అవుతుంది. ఐ కుడ్ స్విమ్, క్వశ్చన్, కుడ్ ఐ స్విమ్? సో helping verb, the second help that a helping verb does is to make a question. It is used. ప్రశ్న తయారు చేయడానికి సహాయక క్రియ ఉపయోగపడుతుంది. టెన్స్ గుర్తుపట్టుటకు, ప్రశ్న తయారు చేయడానికి. How about the third property of these auxiliary verbs? To make a negation. If you want to make a negative statement in English, normally we add not not in a sentence. And where do we add that not not? ఇష్టం వచ్చిన చోట not ఆంగ్లంలో రాయకూడదు. వాక్యంలో సహాయక క్రియను చూసి సహాయక క్రియను గుర్తుపట్టి ఆ సహాయక క్రియకు not చేర్చాలి. అప్పుడు సెంటెన్స్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. ఐ ఆమ్ స్టాండింగ్, ఐ ఆమ్ నాట్ స్టాండింగ్. షీ ఈజ్ రన్నింగ్, షీ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్. ఐ కెన్ డూ, ఐ కెనాట్ డూ. ఇలా సహాయక క్రియకు మాత్రమే not రాయ, అంతే తప్ప ఇష్టం వచ్చిన చోట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఆమ్ స్టాండింగ్ అంటే నాట్ ఐ ఆమ్ స్టాండింగ్, ఐ నాట్ యామ్ స్టాండింగ్, ఐ ఆమ్ స్టాండింగ్ నాట్, ఇలా ఇష్టం వచ్చిన చోట not రాయకూడదు. There is a clear provision and procedure in English language. If you want to make a negative sentence, simply depend upon helping verbs, take not, observe the helping verb, and add that not only to that helping verb. So, to make a negation, to make a negative sentence, this is the third help of a helping verb. Negative వాక్యం తయారు చేయడానికి సహాయ క్రియలు ఉపయోగపడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెనాట్ స్విమ్, ఐ కెన్ స్విమ్, ఐ కెనాట్ స్విమ్. ఐ కుడ్ స్విమ్, ఐ కుడ్ నాట్ స్విమ్. So, the third help of a helping verb is to make a negative statement. To know the tense, to make a question, to make a negation, and there is fourth property of a helping verb, to make an emphasis. మనం తెలుగులో నొక్కి చెబుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ పేరు ఏం పేరు అంటే, నా పేరు రాఘవ. నిజమా అండి? అవునండి, నా పేరు ఖచ్చితంగా రాఘవనే అంటాం మనం ఒక 4-5 సార్లు అడిగితే. కానీ ఇంగ్లీష్లో మనం తెలుగులో లాగా ఖచ్చితంగా, తప్పనిసరిగా, 100కి 100 అని కాకుండా సింపుల్గా ఏం చేస్తామంటే ఈ ఖచ్చితత్వాన్ని ఆంగ్లంలో సహాయక క్రియను నొక్కి చదువుతాం. ఉదాహరణకు, ఐ కెన్ స్విమ్, నేను ఈదగలను. ప్రశ్న చేయాలంటే సింపుల్గా ఆ హెల్పింగ్ వర్బ్ను నొక్కి ఐ క్యాన్ స్విమ్ అంటే చాలు, నేను ఖచ్చితంగా ఈదగలను అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కుడ్ స్విమ్, నేను ఈదగలిగాను, ఖచ్చితంగా ఈదగలిగాను, నిజంగా ఈదగలిగాను. దానికి ఐ కుడ్ స్విమ్ 100%, 100% ఐ కుడ్, ఇవన్నీ అక్కర్లే. హెల్పింగ్ వర్బ్ను నొక్కి చెప్పాలి. ఐ కుడ్ స్విమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ పేరు ఏం పేరు? ఓ, ఐఎమ్ చారీ. నిజమా? ఓ ఎస్, ఐఎమ్ చారీ. నిజమా? ఓ ఎస్, ఐ యామ్ చారీ, రైట్? ఐ యామ్. ఇలా ఈ వర్బ్ని అలా నొక్కి చదవటం వల్ల emphasis. So, the fourth help of a helping verb is to make an emphasis, to give this kachitatvamu. So, I can swim. Normally, while speaking, we stress that helping verb. How about writing? We write that word in capital letters. So, 4 పేర్లు కలిగిన సహాయక క్రియ 4 పనులు చేస్తుంది. టెన్స్ గుర్తుపట్టుట, ప్రశ్న తయారు చేయుట, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ తయారు చేయటం, నొక్కి చెప్పటం. To make a tense, to make a question, to make a negation,
and to make an emphasis. Like this, 4 పేర్లు కలిగిన సహాయక క్రియలు 4 పనులు చేస్తాయి. సో సహాయక క్రియలు ఇలా సహాయపడతాయన్నమాట. ఉదాహరణకి ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ చూడండి. ద బేబీ ఈజ్ ప్లేయింగ్. ఇక్కడ ఈజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్, ప్లేయింగ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్. షీ మే కమ్ హియర్ టుమారో. షీ మే కమ్, మే ఈజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. ద చీఫ్ గెస్ట్ హ్యాస్ అరైవ్డ్. హ్యాస్ హెల్పింగ్ వర్బ్. ప్రతి ఆంగ్ల వాక్యంలో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండాలి. ఇది రూల్, మ్యాండేటరీ. అయితే ఒక్కసారి గమనిద్దాం. రిమెంబర్, helping verbs are used to know the tense, to make a question, to make a negation, and to make an emphasis. ఇందాక ఒకటి అనుకున్నాం, ప్రతి ఆంగ్ల వాక్యంలో ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండాలి. ఉండకుండా ఉండవచ్చా? ఛాన్స్ ఉంది. ఉండకుండా ఉండవచ్చు అంటే మన కంటికి కనపడదు, కానీ అక్కడ ఉండి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో హెల్పింగ్ వర్బ్ విజిబుల్ ఇన్ అన్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్, అయినా లోపల ఉంటుంది హెల్పింగ్ వర్బ్. The helping verb must be either do or does or did. Maybe you cannot see, but internally inside the sentences, the helping verb is there. And that particular helping verb must be either do or does or did. That's all. Any one from these 3 verbs. ఆంగ్ల భాషలో ఒక వాక్యంలో హెల్పింగ్ వర్బ్ కనబడట్లేదంటే ఈ 3కే అవకాశం. డూ, డస్, డిడ్ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఈ 3కి తప్ప మనం తెలుసుకున్న 24 క్రియల్లో మిగతా అన్ని క్రియలు కంటికి కనపడాల్సిందే హెల్పింగ్ వర్బ్స్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే ప్లే. దెర్ ఇస్ నో హెల్పింగ్ వర్బ్ విజిబుల్ హియర్, బట్ ఇట్ మీన్స్ దే డూ ప్లే. డూ దక్కునుంది హెల్పింగ్ వర్బ్. షీ సింగ్స్. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈస్ దేర్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఇట్ మీన్స్ షీ డస్ సింగ్. డస్ ఈస్ ది హెల్పింగ్ వర్బ్. They played. It is in past tense. That means they did play. You see, they do play, do. She does sing, does. They did play, did. Helping verb is there. And how to recognize this? So simple. If it is in past tense, did is there inside. Did is past. If there is yes form, something like she sings, she goes, he plays, the bus comes, like that. If yes form is there, inside does is there, remember. And if there is no past form, there is no yes form, naturally the helping verb is do form. That's all. So, మన కంటికి ఒక సెంటెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ కనబడట్లేదంటే డూ అన్నా, డస్ అన్నా, డిడ్ అన్నా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. పాస్ట్ వాక్యం అయితే డిడ్ దక్కున్నట్టు, ఎస్ ఫామ్ కనపడుతుంటే డస్ దక్కున్నట్టు, ఈ 2 కాకుంటే డూ దక్కున్నట్టు. Except these 3, in every English sentence, there must be one helping verb at least visible to us. And remember, the maximum number of helping verbs in an English sentence is 3. ఆంగ్ల వాక్యంలో వరుసగా maximum 3 సహాయ క్రియలు రావచ్చు. There can be continuously 3 helping verbs which come continuously in an English sentence, and it is grammatically correct. They will have been playing cricket. They will have been playing cricket. Don't worry about the meaning. You see, will, have, been, 3 helping verbs are there. And playing is the main verb. వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు భవిష్యత్తులో. We have 3 helping verbs maximum in an English sentence. We shall have been waiting. See the helping verbs. Shall, have, been. Continuously 3 helping verbs. And waiting is the main verb. ఒక ఆంగ్ల వాక్యంలో వరుసగా 3 సహాయ క్రియలు రావచ్చు. Sometimes there is some possibility to have 4 helping verbs in a passive voice English sentence. Active voice to passive voice, when you convert, it is possible that 4 helping verbs will come continuously. Example, the mango will have been being eaten by Ram. You see, future perfect continuous in passive voice. Then 4 helping verbs can come. The mango will have been being eaten by Ram. వరుసగా ఒక ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వాక్యాన్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మారిస్తే 4 సహాయ క్రియలు వస్తాయి వరుసగా. కానీ గుడ్ ఇంగ్లీష్ అవాయిడ్స్ సచ్ అ కన్స్ట్రక్షన్. మంచి ఇంగ్లీష్లో దీన్ని వాడడం. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ ఇన్కన్వీనియంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్. అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం అసలు యాక్టివ్ వాయిస్లోనే హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఇట్ అని అనటమే యాక్టివ్ వాయిస్లో అరుదు. మళ్ళీ దాని ప్యాసివ్ వాయిస్లో అర్థం చేసుకోవడానికి అసౌకర్యం కాబట్టి దీన్ని అవాయిడ్ చేస్తాము.
ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ప్యాసివ్ వాయిస్ లేదంటే ఉంది, కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి అసౌకర్యం. సో గుడ్ ఇంగ్లీష్ అవాయిడ్స్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ నౌ. Instead, we should say that passive voice in active voice. Ram will have been eating the mango. This will be the correct sentence. Instead of using this sentence in passive voice, something like the mango will have been being eaten by Ram, we avoid that and we say Ram will have been eating the mango. This is good English. This means continuously 3 helping verbs can be used in an English sentence. There must be only one main verb. ఓన్లీ వన్ లెక్సికల్ వర్బ్. మెయిన్ వర్బ్నే మనం లెక్సికల్ వర్బ్ అంటాము, అర్థాన్ని ఇచ్చే క్రియ, ముఖ్యమైన క్రియ. లెక్సికన్ మీన్స్ డిక్షనరీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అండ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ దెర్ ఆర్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్. సో ఇన్ ఏ లెక్సికన్ వీ ఫైండ్ మీనింగ్స్, మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్, దట్ ఈస్ మెయిన్ వర్బ్. Only one. Helping verbs can be many, but only one main verb should come, that too at the end. For example, they sing. Sing is the main verb. Or sing is the lexical verb. They are singing. See, singing is the main verb or lexical verb. They will have sung. See, sung is the main verb in this sentence. They will have been singing. Singing is the lexical verb. ఆంగ్ల భాషలో ప్రతి వాక్యంలో ఒక మెయిన్ వర్బ్ వస్తుంది. మెయిన్ వర్బ్కి ఇంకో పేరే లెక్సికల్ వర్బు. అంటే లెక్సికన్ అంటే నిఘంటువు, నిఘంటువులో అర్థాలు ఉంటాయి, అర్థాన్ని ఇచ్చే క్రియ, ముఖ్యమైన క్రియ అని అర్థం. మెయిన్ వర్బ్ అన్న లెక్సికల్ వర్బ్ అన్న. ఇన్ ఎవ్రీ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ దెర్ మస్ట్ బి ఓన్లీ వన్ లెక్సికల్ వర్బ్. ఇక్కడ చివర్లో ఉండే ప్రతిక్రియ కూడా అర్థాన్ని ఇచ్చే మెయిన్ వర్బ్ ఆర్ లెక్సికల్ వర్బ్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. రిమెంబర్, the main verb or lexical verb gives the meaning. ఏం మీనింగ్ ఇస్తుంది? ఆఫ్ సమ్ యాక్షన్, ఆఫ్ సమ్ స్టేట్, ఆఫ్ సమ్ హ్యాపెనింగ్. ఒక పనిని కానీ, స్థితిని కానీ, ఒక సంఘటనను కానీ తెలియజేసే పదాన్ని, క్రియను మనం మెయిన్ వర్బ్ అన్నాం. దట్ కెన్ టాక్ అబౌట్ సమ్ యాక్షన్, దట్ కెన్ టాక్ అబౌట్ సమ్ స్టేట్, దట్ కెన్ టాక్ అబౌట్ సమ్ హ్యాపెనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, they played. Here played is action, playing is action. They are helpful. Here are talks about state, స్థితి. వాళ్ళు సహకరిస్తారు, సహాయకారులుగా ఉంటారు. సో ఉండటం is a స్థితి. So this is the main verb. And here the accident occurred yesterday. This occurred is a happening, it is an incident. So పనిని కానీ, స్థితిని కానీ, సంఘటనను కానీ తెలియజేసే పదాన్ని మనం మెయిన్ వర్బు అన్నాం. ఈ లెక్సికల్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బు ఇలా 3 రకాలుగా ఒక పనిని, ఒక స్థితిని, ఒక సంఘటనను తెలియజేస్తుంది. ఆంగ్లంలో సహాయక క్రియలు ఉన్నాయి, ముఖ్యమైన క్రియ మెయిన్ వర్బు ఉంది. సహాయక క్రియలు ఇందాక 4 పనులు చేస్తాయని తెలుసుకున్నాం. మెయిన్ వర్బు అర్థాన్ని ఇస్తుంది. కానీ ప్రత్యేకంగా 3 క్రియలు ఉన్నాయి ఆంగ్ల భాషలో. అవి సహాయక క్రియలుగాను, ముఖ్యమైన లెక్సికల్ వర్బు లేదా మెయిన్ వర్బుగాను పనిచేస్తాయి. వాటిని be, have, do అంటాం. In English, normally helping verbs, they help in 4 ways. To know the tense, to make a question, to make a negation and to make an emphasis. And lexical verb gives the meaning. But there are some unique verbs in English, namely be, have, do. Be, have, do. And their forms also. Very unique qualities these particular verbs have. What do? They are used both as helping verbs if necessary and main verbs if necessary. So quite interesting verbs are be, have, do. So this we should know. What are the functions of the helping verbs? What is the main function of the main verb? And there are certain verbs which work as per the situation, both as helping verbs and main verbs. This knowledge every aspirant, every language learner must bear in the mind. For example, be, have, do, they are unique verbs. Well, we said that they are used both as helping verbs and main verbs. Look at this example. They are playing. In this sentence, the be form are is a helping verb because the main verb is here. Then they have been to the canteen. They have been, that means they have gone. Here, been is used as the main verb. They have been to the canteen, that means they have gone. There is a nursery rhyme. Pussycat, pussycat, where have you been? That means where have you gone? I've been to London, it says. So been, here gone. So
Here, be form is used as the helping verb. In this case, here the be form been is used as the main verb. అటు సహాయక క్రియగా ఇటు మెయిన్ వర్బ్గా లెక్సికల్ వర్బ్గా బీ ఫామ్స్ను వాడొచ్చు. అలాగే బీ, హ్యావ్, డూ అన్ని క్రియలను వాడొచ్చు. ఈ ఉదాహరణలో మనకి ఆర్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగపడింది. ఇక్కడ దే హ్యావ్ బీన్ టు ద క్యాంటీన్ దగ్గర మెయిన్ వర్బ్ లాగా ఉపయోగపడింది. నెక్స్ట్, in this sentence, they have played. Here have is used as the helping verb. They have played. Played is the main verb. They have had their lunch. That means they have taken their lunch. They have had. So first have is the helping verb. Second had is the main verb. They have had. Yes, I have just had my meal. So that means I have just eaten. So had. So we see have, which is used as the helping verb and also as the main verb. In the third example, they do play. Here, play is the main verb and do is the helping verb. They will do the work. In this context, will is the helping verb, but do is used as the main verb. See, be forms, have forms and do forms, they are used both as the helping verbs and the main verbs. ఈ మూడు క్రియలు బీ స్వరూపాలు, హ్యావ్ స్వరూపాలు, డూ స్వరూపాలను అవసరాన్ని బట్టి సహాయక క్రియగా, అవసరాన్ని బట్టి ముఖ్యమైన క్రియగా వాడుతున్నాం. Now, let us go to the modal verbs. We discussed that we have be forms, we have have forms, we have do forms. 3 boxes are over and the 4th box is modal verbs. Modal. See the spelling of modal. M-O-D-A-L. It is not M-O-D-E-L, Namuna model. No, it's not that. They talk about moods. So modal verbs. Model. They talk about different moods. And there are 13 modal verbs. మూడ్స్ను తెలియజేసే క్రియలను మోడల్ వర్బ్స్ అన్నాం. మూడ్ అనే పదానికి విశేషణమే మోడల్. రకరకాల స్థితులను తెలియజేస్తాయి, రకరకాల పరిస్థితులను తెలియజేస్తాయి ఈ క్రియలు. 13 క్రియలు. And see, they are shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, ought to, used to. ఇవి 13 క్రియలు. They talk about moods. And remember, after using all these verbs, the next main verb should be a base form, the V1 form, verb first form. ఈ క్రియలను వాడిన తర్వాత వాక్యంలో ఇటు ప్రజెంట్ వర్బును వాడినా, పాస్ట్ వర్బును వాడినా, ఏది వాడినా దాని తర్వాత వచ్చే మెయిన్ వర్బు V1 ఫామ్లో గో, కమ్, డ్రింక్, సింగ్ అలా మొట్టమొదటి క్రియా స్వరూపాన్ని వాడాలి మెయిన్ వర్బు. అంటే ఐ మే గో అనాలి తప్ప ఐ మే వెంట్, ఐ మే గాన్, ఐ మే గోయింగ్ ఇట్లాంటివి రాకూడదు. ఐ మే గో, ఐ మైట్ గో, ఐ వుడ్ గో, ఐ విల్ గో, షెల్ గో, షుడ్ గో, మస్ట్ గో, నీడ్ గో, ఆట్ టు, ఇలా ఏదొచ్చినా గో 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 మెయిన్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద V1 ఫామ్. దిస్ ఈజ్ గ్రామర్. సో షెల్, షుడ్, విల్, వుడ్, క్యాన్, కుడ్, may, might, must, need, dare, ought to, used to. It is easy to remember also. We have 4 verbs having both the present form and past form. Shall, should, will, would, can, could, may, might. They have both present form and past form. And remember, may, might, look at the letter with which it starts M. Might also with M. And there is a clue. With the same letter M, there is another modal verb that starts, that is must. In the alphabetical order, after M, N comes. So after must, remember need, M-N, need. After need, up to Z, nothing else. Again you come back from A, B, C, like that, and D comes, that is dare. And there are 2 verbs which end in TO2. And between those 2, ought to and used to in the alphabetical order, O comes first. So ought to, then used to. ఈ క్రియలను గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ. ఒక్కసారి గమనిస్తే ఇటు ప్రజెంట్ ఫామ్ అటు పాస్ట్ ఫామ్లో మనకి 4 క్రియలు ఉన్నాయి. షల్, షుడ్, విల్, వుడ్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్. ఈ క్రియల్లో మే, మైట్ చివరి క్రియను గమనించండి. ఏ అక్షరంతో స్టార్ట్ అయింది? మే, ఎం. మైట్, ఎం. అదే అక్షరంతో నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్ వర్బ్ ఉంది, మస్ట్.
మస్ట్ తర్వాత ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో ఎం అయినాక ఎన్, నీడ్. ఎన్ అయిన తర్వాత జెడ్ దాకా ఏవి లేవు, మళ్ళీ ఏబిసి నుంచి మొదలు పెడితే మళ్ళీ డి వచ్చింది. సో డేర్. చివర్లో TO2 ఉండే క్రియలు 2 ఉన్నాయి. అది ought to, used to. ఈ రెండిట్లో కూడా అక్షర క్రమంలో ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో ought to ఫస్ట్ వస్తుంది, used to చివర్లో వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రిమెంబర్. షల్, షుడ్, విల్, వుడ్, క్యాన్, కుడ్, మే, మైట్, మస్ట్, నీడ్, dare, ought to, used to. And remember, here we have 4 verbs: must, need, dare and ought to. They don't have past forms. Coming to used to, it does not have the present form. It is only used in the past. Used to. This way, there are 13 modal verbs. On the whole, auxiliary verbs are 24. Fine. Be forms, have forms, do forms, and modal verbs. From the examination point of view, we have modal verbs. But basically, every aspirant must be aware of the fact that all these helping verbs help in 4 ways. Tense, question, negation, emphasis. Tense గుర్తుపట్టుట, ప్రశ్న తయారు చేయటం, నెగటివ్ సెంటెన్స్ తయారు చేయటం, నొక్కి చెప్పటం. ఇలా 4 పనులకు ఉపయోగపడతాయి. దట్స్ ఆల్ ఈ 24 క్రియలు. And remember, helping verbs are very limited, and lexical verbs and main verbs are unlimited. And helping verbs have 2 forms: present form, past form, left hand side, right hand side. That's all. Any verb that comes from the left hand side, it is in present tense. If it is from the right hand side, it is past tense. Who said English is difficult? ఆంగ్ల భాష కష్టమని ఎవరన్నారు? అందులో ఉండే నియమాలు, పద్ధతులను తెలుసుకోవాలి. మనకు ఒక సామెత ఉంది, ఆటలో ఓడిపోతే తప్పు ఆటగాడిది ఉంటుంది తప్ప ఆటది ఉండదు. ఆడే తీరును పెంచుకోవాలి, మెరుగుపరచుకోవాలి, అంతే. ఇన్ ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్, knowing these tips, it will help us like anything. And we should not prepare only from the examination point of view. Learning a language is a wonderful thing that helps us in our personal life, in our career. So it's good to learn one's language. And these modal verbs are 13 in number. And remember, grammatically, you use any modal verb with any subject, I, we, you, he, she, it, they, etc. You use any modal verb, whether it is in present or past. The next main verb must be the V1 in the V1 form. That is like go. I can go, could go, may go, might go, must go, need go, like that. Go, go, go. That's it. This is grammar. Now, let us look into the usage of each and every modal verb, in how many contexts it is used. ఏ సందర్భాలలో ఈ మోడల్ వర్బ్స్ రకరకాల మూడ్స్ను తెలియజేస్తాయో తెలుసుకుందాం. చాలా సింపుల్. ఎడమ చేయి, కుడి చేయి క్రియలు. ఎడమ చేతి వైపు ఉంటే అది ప్రజెంట్ టెన్స్, కుడి చేతి వైపు ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్. 13 మోడల్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. ఈ మోడల్ వర్బులు ఏ సబ్జెక్టుతోనైనా వాడచ్చు. ఐ, వి, యు, హీ, షీ, ఇట్, దే. దేంతో వాడినా నెక్స్ట్ వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉండాలి, గో ఫామ్లో ఉండాలి. ఐ కెన్ గో, ఐ కుడ్ గో, అలా గో అంతే. తప్పు చేసి ఐ కుడ్ వెంట్, ఐ కెన్ వెంట్, ఐ కెన్ గాను, ఇది అన్గ్రామాటికల్. ఒక్కొక్క వర్బుని సెంటెన్స్ మనకు వాక్య నిర్మాణం అర్థమైపోయింది. ఏదో ఒక కర్త ఈ 13 క్రియల్లో ఏదో ఒకటి వాడి వర్బు ఫస్ట్ ఫామ్ వాడాలి. ఈజీ, ఇంక తెలిసిపోయా. కానీ దాని అర్థం ఏంటి, ఏ సందర్భంలో దీన్ని వాడాలి? ఒక క్రియను ఎన్నో సందర్భాల్లో వాడవచ్చు. లెట్ us see how these modal verbs are used. These verbs talk about different moods. That is why from the word mood came the word modal. They are not MODEL verbs, no. Now, already we discussed that they are shall, should, will, would, can, could, may, might, like that. They are 13. Fine. Each and every verb, how it is used. What are the examples? And from the examination point of view, in our TGT, PGT, or in any examination, particularly from our target examination, Gurukulam, TGT, PGT, what type of questions may come after learning the uses of these verbs? Let us see the possible questions also. ఒక్కొక్క క్రియను ఎలా వాడాలో తెలుసుకొని దాని తర్వాత పరీక్షలో ఏ రకంగా ప్రశ్నలు వస్తాయో మనం చూద్దాం. First helping verb, the modal verb is shall. We use this shall normally with say the first person, both singular and plural numbers. I, we, normally. I, we, I shall do,
we shall do, or we shall go, like that. Let us see. The first function of this modal verb, or the first mode of the modal verb, is to indicate a futurity. It indicates a futurity. భవిష్యత్తు కాలంలో ఫలానా పని జరుగుతుంది లేదా జరగబోతుంది అని చెప్పడానికి దీన్ని వాడతాం. That's it. And remember, whenever you use this with future context, use some future time reference like this. We shall start the gardening work tomorrow. We shall start the gardening work tomorrow. So they are saying, yes, రేపు ప్రారంభిస్తాము తోట పని. How interesting it is. So here the modal verb shall indicates a futurity because tomorrow is used along with shall. So shall is used for futurity. This futurity is called as mood in English. భవిష్యత్తులో చేయటం అనేది ఒక మూడ్ అనేది చెప్తాం మనం ఆంగ్ల వ్యాకరణంలో. సో భవిష్యత్తు కాలంలో జరిగే పనులకు షెల్ వాడతాం. అంతేకాదు వేరే వేరే అవసరాలకు కూడా షెల్ వాడతాము, అది తెలుసుకోవాలి పరీక్ష పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అండ్ ద సెకండ్ context, for formal permission, to take permission formally, we use shall. For example, right now I am very busy, sir. Shall I ring up on Sunday? She is talking over the phone and she is taking permission using shall. She is not talking about futurity. No. She is seeking permission. How? Right now I am very busy, sir. Shall I ring up on Sunday? So this shall indicates formal permission in a formal context, official permission. In this context, it is used. చూసారా, కేవలం భవిష్యత్తులో జరుగుతుందనే కాదు, మర్యాదకరంగా గౌరవంగా అనుమతి తీసుకోవడానికి కూడా షెల్ వాడతాము. షెల్ అనగానే భవిష్యత్తు అని గుడ్డిగా అనుకోకూడదు. అది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను బిజీగా ఉన్నాను సార్, మరి మిమ్మల్ని ఆదివారం రోజు రింగ్ చేయమంటారా, మీరు అనుమతిస్తారా? షీ ఈజ్ సీకింగ్ పర్మిషన్. సో ద సెకండ్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ షెల్, ద మోడల్ వర్బ్ ఈజ్ ఫార్మల్ పర్మిషన్. టు సీక్ ఫార్మల్ పర్మిషన్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. Number 3, it is also used for formal offer. What is offer? Something that goes from us to somebody else. Offer అంటే మన నుంచి ఇతరులకు సహాయం రూపంలో లేదా వస్తువు రూపంలో సహకారం రూపంలో ఏదో ఒకటి ఆఫర్. నేను ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాను, లేదా మాట సహాయం చేస్తాను, చేత సహాయం చేస్తాను, ఇక్కడ డ్రాప్ చేయమంటారా బస్ స్టాండ్లో అని, అది ఒక ఆఫర్. నీకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదా, నేను హెల్ప్ చేస్తాను, ఇది ఇంటలెక్చువల్ ఆఫర్. లేకుంటే నీకు మంచినీళ్ళు తెస్తాను, నువ్వు అలసిపోయి ఉన్నావు, ఇది ఒక ఆఫర్, ఫిజికల్ ఆఫర్. ఇలా ఒక వ్యక్తికి ఆఫర్ చేయడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను సహకరించడానికి, స్వీకరించండి అని చెప్పడాన్ని మనం ఇక్కడ ఆఫర్ అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్మల్ ఆఫర్? లెట్ us see. It seems you are confused. Shall I explain the problem to you? See? Shall I explain the problem? Shall I explain the problem doesn't mean that in future I will explain. No, not like that. I am prepared to explain the doubt. So let me do that. Let me do this favor to you, for you. So, ఎదుటి వ్యక్తికి సహకరించడం. చూడు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు, నేను మీకు ఇది వివరించేదా లేకుంటే మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదా ప్రాబ్లమ్ను అంటే, చేసేదా అంటే చేస్తా, నన్ను చేయనివ్వు, ఈ రకమైన ఆఫరు సహాయం నీకు చేయనివ్వు అని అర్థం. అంతే తప్ప షెల్ని భవిష్యత్తుకు మాత్రమే అనుకోకూడదు. రిమెంబర్, whenever you use one particular verb for permission, the same verb is used for offer also. అనుమతి తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ప్రతి క్రియను ఆఫర్ చేయడానికి కూడా వాడొచ్చు. ఇది ఒక గుడ్డి గుర్తు. Any verb, you use it for offer or permission seeking, it can be used for offering also. That is why we just saw this, say, offer, permission. Shall I ring up on Sunday? This is permission. And same, the verb shall is used for offer. It seems you are confused. Shall I explain it for you? I am prepared. So please accept this offer. Obligation. What is obligation? That you are supposed to do that. You are expected to do that. It is your duty, or it is, say, you must do that. This is obligation. తప్పక చెయ్యాలి అన్న సందర్భాన్ని మనం ఆబ్లిగేషన్ అంటాం. ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకున్నా చేయాల్సిందే, చేసి తీరాల్సిందే, ఇది ఆబ్లిగేషన్. తెలుగులో
తప్పక చెయ్యవలెను, ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడదు అన్న తెలుగు అర్థంతో వాడతాం. దిస్ ఈజ్ ఆబ్లిగేషన్. Kate, you've got less marks in your English paper. This time you shall get good marks. See, he is emphasizing. There is an emphasis. You shall get. This time you shall get. That means there is no way for you. You have to work hard. It is your obligation, compulsion on your part to get more marks. So the verb modal verbs, the verb shall is also used for obligation purpose. సో అంటే కేట్ నీకు చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి, ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ మార్కులు తీసుకురావాల్సిందే అంటే తప్పకుండా తెచ్చుకోవాలి. చూసారా, ఫ్యూచర్ భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతూ ఉంది, అనుమతి తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది, సాయం చేయడానికి ఇలా చేసేదా చేయమంటారా అని ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు చెయ్యాలి అని ఇది ఒక ఆబ్లిగేషన్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ వే ద మోడల్ వర్బ్ షెల్ is used in 4 different, that means very popularly. There can be very few exceptions which are known to intellectuals and all. But from the examination point of view, most interestingly, most importantly, these are the 4 functions of the modal verb shall. That is, it indicates a futurity along with a future time reference. It indicates formal permission. You can seek permission by using the verb shall. You can offer something very formally, officially, and you can indicate some obligation. This way, shall is used in 4 different contexts. తెలుగు మీడియం పిల్లలకి, ముఖ్యంగా గ్రామీణ విద్యార్థులకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మోడల్ వర్బ్ అంటే కేవలం ఒక సందర్భంలోనే కాదు, వాక్య నిర్మాణం ఒకటే, ఆ సందర్భాన్ని బట్టి అది రకరకాల పనులను చేస్తుంది. భవిష్యత్తు కాలాన్ని తెలియజేయడానికి, ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి అనుమతి తీసుకోవడానికి, ఏదైనా సహాయం చేయడానికి, ఆఫర్ చేయడానికి, ఖచ్చితంగా చేసి తీరాల్సిందే, తప్పక చేయాలి అనే ఒక ఆబ్లిగేషన్ను తెలియజేయడానికి ఇలా 4 సందర్భాలలో మనము షెల్ వాడుతాము. ఇది తెలిసి ఆ వాక్యాన్ని చూసి ఆహా ఈ సందర్భంలో ఏ కాంటెక్స్ట్లో వాడారు తెలిస్తే ఎగ్జామినేషన్లో ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ మన టీజీటీ పీజీటీ కొరకు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా అడగవచ్చు క్వశ్చన్. వీ నో దట్ దెర్ ఆర్ 150 questions, 150 marks, 150 minutes, 150 marks. That means in every single minute you have to complete one question. And of course, we have general studies, we have general ability, we have English language, and other aspects are there. Some students were confused. Maybe they are under the opinion that, general abilities, some 50 marks are allotted, and for general abilities 50, for English language 50. It's not like that. It's not like that. Depending upon the priority and importance of various aspects of the syllabus, questions may come. There is no surety or guarantee that definitely these many number of questions will come. Maybe 15 questions may come, 20 questions may come from English language. Who knows? 25 questions may come. We must be ready from the syllabus. So complete the syllabus happily. It is learning on our part and for our life, even from the examination point of view. For every competitive examination also, this knowledge will help us. So be ready for that. So these are the 4 contexts. And see the question. Now, next year I shall visit Germany. Next year I shall visit Germany. This is the sentence. And the question is, in the above sentence, the modal verb shall indicates what? Next year, future time reference. I shall visit Germany. Okay. Shall is used in what context? General ability. Is it indicating general ability of somebody else? Is it indicating futurity? Next year I shall visit Germany. Appears to be so. Probability. Is there any probability that I may go to Germany? Automatically the person is saying, I shall visit. There is no doubt at all. So this is not the correct answer. Past habit. No, this is not the past habit. He is talking about next year's plan. So certainly the correct answer will be, yes, you are right, futurity. So this is the correct answer. In the above sentence, the modal verb shall indicates the futurity. Next year I shall visit Germany. Not general ability. For general ability we talk about can. I can do this. I can speak English. I can swim. For probability,
Probability means suppose it may rain now. There is some possibility or a probability. So this is not the correct answer. Past habit, we know. I used to play a lot of cricket in my 10th class. I used to play, not now, it was the past habit. So the correct answer is futurity. So once you know all the usages of each and every modal verb, that's it. You are the boss. You can succeed like anything. Next question, possible question. Right now, I am busy with some other work, sir. Shall I ring up on Sunday? Already we saw this example. Shall I ring up on Sunday? Does it indicate just futurity? In the above sentence, the modal verb shall is used to seek. We seek what? To seek obligation? No, we don't seek obligation. To seek futurity? No, it doesn't indicate futurity. Is it necessity? No, I need go there. That talks about necessity. Formal permission, absolutely. Very formally, that lady was seeking permission. Sir, shall I ring up? Because now I am very busy. So the right answer will be, it is formal permission. మనం ఇందాక ఉదాహరణలో చూసాం. షల్ ఐ రింగ్ అప్ ఆన్ సండే అంటే ఆదివారం రోజు రింగ్ చేయమంటారా అంటే మీరు అనుమతిస్తున్నారా, నేను ఆ ప్రకారంగా చేస్తాను మీరు ఇస్తే. కాబట్టి ఇది తప్పక చేయాలి అనే ఆబ్లిగేషన్ కాదు, ఇది భవిష్యత్తులో చేసే పని అని కాదు. ఇక్కడ అనుమతి కోరుతా ఉంది, ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను అని. ఇదేం అవసరం కాదు, ఫార్మల్ పర్మిషన్. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇలా బీ రెడీ. నెక్స్ట్ మోడల్ వర్బ్ ఈజ్ షుడ్. వాట్ ఈజ్ అ షుడ్? Should is a modal verb, that's it. It is the past form of shall. If you go to the Oxford Advanced Learners Dictionary, look for the meaning. Should, simply they give a modal verb or the past form of shall. And in what context do we use this should? Look at the example. If you want to be healthy, you should do physical exercise. If you want to be healthy, you should do physical exercise. So look, this talks about responsibility. It is your responsibility to do physical exercise if at all you want to be healthy. So, there are several responsibilities. A driver should drive carefully. A father should take care of his family. A mother should love her children. A teacher should do justice to his duty. This way, should talks about responsibility. ఈ మోడల్ వర్బ్ను బాధ్యతను సూచించడానికి చక్కగా వాడతాం. తెలుగులో ఫలానా పని చెయ్యాలి లేకుంటే ఫలానా పని చేయకూడదు, వలెను కూడదు ఇలాంటి అర్థంతో షుడ్ వాడతాం. ఏ టీచర్ షుడ్ టీచ్ వెల్. ఒక ఉపాధ్యాయుడు చక్కగా బోధించవలెను. He should not neglect the studies of the students. విద్యార్థుల చదువులను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు, వలెను కూడదు. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి హెల్దీ, యూ షుడ్ డూ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మీరు వ్యాయామం చేయాలి. బాధ్యతను తెలియజేస్తుంది. ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మే బి ఆస్క్డ్? A driver should drive safely. This is the sentence. In the above sentence, the modal verb should indicates what? Look at the sentence. A driver should drive safely. Here, should indicates what? Responsibility? Does it indicate futurity? Does it indicate past habits? Or is it talking about general ability of the driver? You are right. The correct answer is responsibility. A driver should drive safely. It is his responsibility to drive safely. ఇక్కడ డ్రైవర్ షుడ్ డ్రైవ్ సేఫ్లీ అంటే చాలా ఆయన క్షేమంగా డ్రైవ్ చేయాలి, నడపాలి అంటే ఇది బాధ్యతను తెలియజేస్తుంది. అంటే భవిష్యత్తులో నడుపుతాడు అని ఏమైనా ఉందా? కాదు. ఒకప్పుడు నడిపేవాడా? కాదు. నడపగలిగే సామర్థ్యం ఉందా? మనం సామర్థ్యం గురించి మాట్లాడట్లేదు. కాబట్టి ఒక డ్రైవర్ జాగ్రత్తగా నడపాలి అనేది ఆయన బాధ్యతను తెలియజేస్తుంది. సో ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. క్వశ్చన్ని తిప్పి కూడా అడగవచ్చు, బట్ దాని స్వరూపం మనకి, దాని యూసేజ్ మనకు తెలిసి ఉంటే దట్స్ ఇట్. ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు ట్యాకిల్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. నెక్స్ట్ మోడల్ వర్బ్ ఈజ్ విల్. షల్, షుడ్, విల్, వుడ్. సో నౌ వీఆర్ ఎట్ విల్. వాట్ ఈజ్ విల్?
will is a modal verb. It talks about certain moods. Next meaning, what is will? Will is the present form of would. That's it. If you talk about would, it is a modal verb and it is the past form of will. What is will? It is the present form of would. So how do we use will? Most of us are aware. See, it indicates a futurity. Will indicates a futurity. It will rain tonight. See the clouds. So, by looking at the clouds, we judge, we come to a conclusion that it will rain tonight. At any cost, it is going to rain today. So, this indicates futurity. Will. Second example, second context. It is also used for seeking informal permission. Will is used to seek informal permission. Dheeraj, will you allow me to go? I have some work to do. So, he is seeking some informal permission. What is informal permission? Both the persons, they have intimacy, they have closeness. Maybe they are close friends. That is why they can use informally. Oh, will you allow me to go? That means I am asking you to allow me. That's it. You will. I know you will allow. Please do that. Will you allow me? So very informally he is seeking permission. చాలా అన్యోన్యత, స్నేహం, అనుబంధం ఉన్నప్పుడు మనం ఇన్ఫార్మల్గా పర్మిషన్ తీసుకుంటాం. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎవరినైతే నువ్వు, మీరు అని కాకుండా నువ్వు అనుకునే అనుబంధం ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళతో మనం ఈ విల్ని వాడవచ్చు ఇన్ఫార్మల్గా. ధీరజ్, విల్ యూ అలో మీ టు గో? ఏమంటావు నువ్వు? నాకు పని ఉంది, నేను వెళ్ళొచ్చా? నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను అనుమతి. సో ఇన్ఫార్మల్ పర్మిషన్. అతను మనకంటే వయసులో ఎక్కువన్నాడా తక్కువన్నాడా ఇవన్నీ అనవసరం. ఎవరితో అయితే అన్యోన్యత, నువ్వు అనుకునే అన్యోన్యత, అనుబంధం, ప్రేమానురాగాలు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఇన్ఫార్మల్గా వాడచ్చు. విల్ యూ వెయిట్ ఫర్ అ సెకండ్ ప్లీజ్? విల్ యూ వెయిట్ ఫర్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్? ఐ విల్ గెట్ రెడీ అండ్ విల్ గో టు ద మూవీ. విల్ యూ వెయిట్? Some, asking them to wait. So this is also used to seek informal permission. And the next context is informal offer. Already we discussed any verb that is used to seek permission is also used to make an offer. మనం తెలుసుకున్నాం ఏ మోడల్ వర్బ్తో అయితే అనుమతి తీసుకోవడానికి మనం మోడల్ వర్బ్ను వాడుతున్నామో అదే మోడల్ వర్బ్ను వాడుకుంటూ ఆఫర్ చేయవచ్చు. రెండింటిని మనము ఆ వర్బ్తో చెప్పవచ్చు. ఆ సందర్భాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇన్ఫార్మల్ ఆఫర్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆఫర్? లెట్ us see informally. You seem to be tired. Will you have a cup of coffee? So we are offering something informally. You seem to be tired. So I observe, I know that you look very tired. So will you have a cup of coffee? It means I am prepared to give you a cup of coffee. I am ready to offer you a cup of coffee. Please accept my offer. So broadly speaking, it means that. Will you have a cup of coffee? That I am prepared to offer you. So it is also used not only for informal permission, but also for informal offer. ఏ క్రియనైతే పర్మిషన్కి వాడుతున్నామో అదే క్రియతో ఆఫర్ చేయడానికి కూడా మనము వాడొచ్చు అని తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? యు సీమ్ టు బి టైర్డ్. నువ్వు చూస్తే చాలా అలసిపోయినట్టు కనపడుతున్నావు. విల్ యూ హ్యావ్ ఎ కప్ ఆఫ్ కాఫీ? ఒక కప్పు కాఫీ తీసుకుంటావా? అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అంతరార్థం, నువ్వు అలసిపోయావు, నేను కాఫీ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా, నా ఆఫర్ని నువ్వు అంగీకరించు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో విల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ఇన్ఫార్మల్ ఆఫర్. I am prepared to give you, please accept my offer, that's it. Indirectly there is seeking permission. We are seeking permission. Will you say yes or no? I am asking you, will you permit or not? That is there. But at the same time, we understand that, yes, I am going to do this. Please accept my offer. So this way, the modal verb will is used to indicate three important contexts. One, it is used to indicate futurity, that's it. Number two, for informal permission, to seek informal permission and also make an informal offer. మూడు రకాలుగా భవిష్యత్తులో జరగబోయేది తెలియజేయడానికి,
తర్వాత అనుబంధం బాగుండే వాళ్ళతో, నువ్వు అనుకునే వాళ్ళతో ఒక అనుమతి తీసుకోవడానికి, అలాంటి వ్యక్తికి ఏదైనా ఒకటి ఆఫర్ చేయడానికి మనం ఈ విల్ని వాడుతున్నాం. అండ్ బీ రెడీ విత్ దీస్ కాంటెక్స్ట్. You can make an example for, say, under using this will under each and every context. That is why they are called as modal verbs. What are they? They are limited. They are 13 in number. And they indicate different moods. So these are the moods. That is why we call them as modal verbs. Futurity is a modal. It's a mood. Seeking informal permission is a mood. In that mode, the verb is being used for informal offer also. And remember, there is no hard and fast rule to say that this modal verb is used for these many number of contexts, or every modal verb must indicate these many number of moods. There is no hard and fast rule like that. How is popular usage of the people? How do they use? Remember, usage is grammar. People use the language as per their convenience, and convenience is grammar. And what do experts do? They observe people, how they make use of their language. As per their convenience, people use, and experts observe the people and their usage of the language, then they formulate the rules. It is not that people should use go as per the rules. No. Experts prepare rules as per the usage of the people. And how do they use? As per their convenience. So convenience is grammar, usage is grammar. That's it. From the examination point of view, what type of questions may come? Let us see. The committee will decide on this shortly. Maybe such question may be asked in the TGT, PGT examination. The committee will decide on this shortly. In the above sentence, the modal verb will indicates what? The committee will decide on this shortly. Is it indicating a probability? It is probable that committee will decide. Does it indicate futurity? That means very shortly, in the near future, the committee is going to do this. It will take the decision. Is it talking about the past ability of the committee? Is this decision making, is it related to past ability? Or is someone seeking permission? So the committee will decide on this shortly. Here the word shortly indicates a future time reference. So certainly the correct answer will be futurity. దట్స్ ఇట్. ఇది కమిటీ డిసైడ్ చేస్తుందంటే ఇదేం ప్రాబబిలిటీ కాదు, ఇదేం వర్షన్ రావచ్చు. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. భవిష్యత్తులో షార్ట్లీ కమిటీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది కాబట్టి ఇది భవిష్యత్తు కాలాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ గతానికి సంబంధించిన సామర్థ్యం కాదు, అనుమతి తీసుకోవటం కాదు. సో వాక్యాన్ని బాగా చదవాలి, చదివితే అర్థమైపోతుంది. కమిటీ విల్ డిసైడ్ ఆన్ దిస్ షార్ట్లీ. So it is futurity. So futurity is the right answer from the examination point of view. Next modal verb is would. What is would? If you go to the dictionary, it says it is a modal verb. And second meaning will be, it is the past form of will. If you go to will, simply they say it is a modal verb, first meaning. And the second meaning is, it is a present form of would. That's it. There is no specific meaning in Telugu with regard to these modal verbs, because these modal verbs are not available in Telugu grammar. ఈ పదాలకు తెలుగులో అర్థాలు ఖచ్చితంగా ఇలా మిల్క్ పాలు, గో వెళ్ళు అన్నంత ఖచ్చితంగా వీటికి తెలుగులో అర్థాలు లేవు. ఎందుకంటే తెలుగు వ్యాకరణంలో ఈ సహాయ క్రియలు కానీ మోడల్ వర్బ్స్ కానీ లేవు. లేనిది మనం కనిపెట్టలేము. సందర్భం ఉంది, ఏ కాంటెక్స్ట్లో దీన్ని వాడతారో దాని అర్థం ఏంది చెప్పొచ్చు, కానీ వుడ్ అంటే ఫలానా అని చెప్పరాదు. జస్ట్ లైక్ బస్ అంటే బస్సు, లేకుంటే పెన్ అంటే కలము అని చెప్పినట్టు వుడ్ అంటే ఇది అని చెప్పడానికి లేదు. ఎందుకంటే తెలుగు భాషలో లేవు, లేనిది రాదు. అందుకే అండర్స్టాండ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ వై if your mother tongue interferes, we say, experts say normally, learn grammar. If there is no mother tongue interference, you need not learn grammar. But when you speak grammatically, accurately, appropriately to the context, your grammar will have some glamour in your expressions. So, it is very, very important to learn the usage of each and every modal verb. So would, what does it do? Let us see. Would as a modal verb indicates a futurity.
And you may ask a question, sir, already shall indicated futurity, will indicated futurity, how about would? There is no rule. Yes, it can also indicate futurity. What happens? There are 3 roads to the bus stop. You can go this way, you can go that way. You can choose either way, whichever is convenient to you. So you can use any modal verb. So here, I would buy a new car next month. So next month is future time reference. So I would buy a car, would buy next month. So next month is related to futurity. So would is used to indicate futurity. భవిష్యత్తులో పలానా పని చేయబోతున్నాను అని చెప్పడానికి వుడ్ వాడతాం. అక్కడ ఫ్యూచరిటీని సూచించే నెక్స్ట్ మంత్ అనే టైం రెఫరెన్స్ ఉంది. సో మరి ఐ విల్ బై అనొచ్చు కదా సార్, ఐ షల్ బై అలా కూడా అనొచ్చు. బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళడానికి 3 రోడ్లు ఉన్నాయి. ఏది సౌకర్యంగా ఉంటే ఆ రోడ్డు పట్టుకొని పోతాం, ఏ రోడ్డులో ఉంటే ఆ రోడ్డు నుంచి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాం. సో సింపుల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, పాస్ట్ పాసిబిలిటీ. See the example. If I ran fast, he would not catch me. ఇక్కడ దొంగ అంటున్నాడు, నేను వేగంగా పరిగెత్తి ఉండింటే అతను నన్ను పట్టుకునేవాడు కాదు. And what happened? This man did not run fast and the policeman caught him. And this thief is imagining, if I ran fast, the policeman would not catch me. So this is past possibility. If at all in the past, so and so happened, there would be this possibility now. So if I ran fast, but in reality what happened? I did not run fast. If at all I ran, what would happen? He would not catch me. There would not be any possibility on his part to catch me. But it didn't happen. He caught me. I didn't run fast. So this is called as past possibility. With if we use past verb, then would is used. This context is called as past possibility. గతంలో కనుక అలా జరిగి ఉంటే ఇలా జరిగేది కాదు, లేదా ఇలా జరిగేది. నేను కనుక వేగంగా పరిగెత్తి ఉండింటే ఇతను నన్ను పట్టుకునేవాడు కాదు. ఏమైంది? నేను వేగంగా పరిగెత్తలే, దొరికిన. దట్స్ ఇట్. సో అలా గనక జరిగి ఉంటే, ఇలా జరుగుటకు గతంలో అలా చేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి పాసిబిలిటీ ఉండేది అని చెప్పడం పాస్ట్ పాసిబిలిటీ. దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ పొలైట్ పర్మిషన్. To seek polite permission, you use would. For example, would I use your laptop once? It's very politely. If it is informal, I say, will I use? Shall I use? But very polite with anybody. Would I use? Would I come in, sir? You see? So polite permission. Then polite offer. Would I get you some sugar? It means I am prepared to give you sugar. Please accept it. మీకు కొంత షుగర్ ఇస్తాను, స్వీకరించండి. అంటే మీరు తీసుకుంటారని కాదు, నేను ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్న నా ఆఫర్ అంగీకరించండి అని అర్థం. దిస్ వే వుడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ఫ్యూచరిటీ, టు ఇండికేట్ పాస్ట్ పాసిబిలిటీ, టు ఇండికేట్ పొలైట్ పర్మిషన్ అండ్ పొలైట్ ఆఫర్. నేను ఇలా చేయబోతాను, ఇలా చేసేవాడిని, ఇలా చేయొచ్చా, చేయమంటారా, లేదా నేను ఇలా ఇస్తున్నాను, స్వీకరించండి. ఇన్ 4 కాంటెక్స్ట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ పొలైట్ పర్మిషన్? కెన్ ఐ కమ్ ఇన్, సార్? ఈజ్ ఇట్ పొలైట్? Would I come in, sir? Am I coming in, sir? Do I come in, sir? You are right. Would I come in, sir? చాలా మర్యాదకరంగా అడుగుతున్నారు. This is polite permission.